Hello guys, welcome back to my channel that is Easy Learning. I hope you all are having a great day. Let's begin our today's topic that is hexadecimal to decimal conversion. To give you an idea, let us consider this example. This is a hexadecimal number and we have to convert it into decimal. So, after decimal, multiply it with decreasing power of 16 and before decimal, multiply it with increasing power of 16. And also, we have to convert this a into decimal first. So, decimal value of this a is 10. If you have a doubt regarding how we convert this a into 10, so for this I will provide a video in the I button. Do check it out. So after all this will be the decimal value of this hexadecimal number. Now let us consider another example. Suppose we have to convert this hexadecimal number to decimal. So first of all write the decimal values of f and a. That is 15 and 10 will be the decimal values of f and a respectively. Then after decimal, multiply it with decreasing power of 16 and before decimal, multiply it with increasing power of 16. Then simply add the results and this will be the decimal value of this hexadecimal number. Now move on to second topic that is hexadecimal to octal conversion. Suppose this is a hexadecimal number and we have to convert it into octal. So सबसे पहले हमने इस e को इसके डेसिमल इक्विवेलेंट में कन्वर्ट करा. उसके बाद अकॉर्डिंग टू 8421 हमने 14 एंड 5 को उनके बाइनरी नंबर्स में कन्वर्ट करा. देन हमने 3-3 की ग्रुपिंग करी. हमने 3-3 की ग्रुपिंग इसलिए करी बिकॉज हमें हेक्साडेसिमल को ऑक्टल में कन्वर्ट करना है एंड हम ऑक्टल को 2⁻³ में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. आफ्टर दैट हमने अगेन उसे डेसिमल इक्विवेलेंट में कन्वर्ट करा. सो फाइनली दिस विल बी द ऑक्टल कन्वर्जन ऑफ दिस हेक्साडेसिमल नंबर. Let us consider another example. Suppose we have to convert this hexadecimal number into octal. So for this, first of all convert this a into decimal. Now convert these decimal numbers into binary numbers according to 8421. उसके बाद हम 3-3 के ग्रुप बनाएंगे. देन अगेन उसे उसकी डेसिमल वैल्यूज में कन्वर्ट करेंगे. सो फाइनली दिस विल बी द ऑक्टल कन्वर्जन ऑफ दिस हेक्साडेसिमल नंबर. इफ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग दीज टॉपिक्स, just drop your queries in the comment section and I will definitely reply to it. If you find this video helpful, please like it and share it with your friends. Thank you.